and these vibrations will strike the tympanic membrane or eardrum. And you have read this from your school days. And most of things you must know. So today's topic is study pancreas. In spite of that, all the different type of system. as this subject is included in our syllabus, so we have to mention it again. Alternate condensation and rarefaction. In Bengali, Ghuni Bhavan and Tonu Bhavan. And in this way, it will proceed from the source of sound and it will strike the tympanic membrane. And due to striking of the tympanic membrane, there are pressure changes, and then there is ossicular conduction, and this alternate pressure changes will affect the movement of the ossicles, auditory ossicles that present in the middle ear, tympanic cavity, middle ear, malleus, incus and stapes. Ossicular conduction, and in this way they will vibrate the fluid in the inner ear, and this vibration is taken care of by the hair cells, and they send this information to the auditory cortex by the auditory nerve, cochlear division of vestibulocochlear nerve, 8th cranial nerve. You have learned in the practical examination. And this external ear, it has the pinna and the external acoustic meatus that leads into the external auditory canal that ends in the tympanic membrane. You have seen that some animals can move this pinna so that it can better catch the sound wave, the direction of the sound wave. And we have rudimentary muscles, and some individuals can move the pinna. Some of you can move the pinna, I do know, but majority cannot, and they are rudimentary muscles. And from there, they indicate the direction in which the sound waves are coming. They are funneling through the external auditory meatus into the external auditory canal that ends in the tympanic membrane, and it will act as a resonating membrane. Pressure changes, alternate pressure changes, condensation and rarefaction, longitudinal wave. You are familiar with in physics text, there are two types of wave. Anudoirghya toranga, tirjak toranga erokom ache na, transverse wave, longitudinal wave. And here it is the longitudinal wave. Alternate condensation and rarefaction. And but the pressure changes that be produced, that can be represented as a sine wave like pressure. Sine wave like pattern in this. In this pattern, pressure changes. And whenever this type of traveling wave is there, then there is the question of amplitude and frequency. Number of waves produced per unit time, the frequency, and the amplitude, that is the difference in the pressure wave. And it is the amplitude. In this direction is the amplitude from this to this.
This is the amplitude. Are frequencies. Yeah. And normally the amplitude denotes the loudness of the sound, intensity of the sound. If you strike a tuning fork with force and its limbs, then they will move at a distance, more distance. The waves that produced will be of greater amplitude and loudness will increase. And gradually there is friction with the air and intensity reduces. Suppose initially, in that case, increase in the amplitude and it indicates the intensity and the frequency, that is the wavelength is from this point to this point. The number of that occurring per unit time is the frequency, kompanko bola hoy, and it indicates normally the pitch of the sound. Clear? And here in the tuning fork, if you strike it hard or in a mild way, the amplitude will vary, but the frequency is not. It is a fixed frequency. And for this reason, this drawing should be like this. Pressure changes are due to this type. But whenever there is increase in the frequency, then what should be? Suppose it is the double this. That is double the frequency. Double the frequency. Yeah. And frequency is indicates normally the pitch of the sound. Pitch of the sound. But it has relation to that of the loudness. Loudness. Yeah. The sound of the tuning fork is musical. But other sounds, errant sounds, but when some individuals are making some noise, making some sounds irregularly, and that is called noise. Individual wave may be complicated, but it is, if it is regularly repeating, then it is musical. Non-repetitive aperiodic sounds are a noise. বুঝতে পেরেছি? এবং এই যে ভিন্ন ভিন্ন বাদ্যযন্ত্রে যে বাজায়, গান বাজনা আছে না, স্ট্রিংড ইনস্ট্রুমেন্ট, এবং দেয়ার ক্যারেক্টার ক্যান বি known. Character can be known. In the textbook of physics, you have learned that there is a primary frequency upon which the pitch depends mainly. Primary frequency. And there are also other frequencies. They are called harmonics or overtones. And they are responsible for the quality or timbre, T-I-M-B-R-E, timbre. And it is the timbre that determines from which instrument the sound of the same pitch is coming out. Clear? So you have to remember, or you have to reopen the textbook of physics for some detailed discussion. If you want to know everything in a detail. Suppose there is a complicated sound, you find that but it is regularly repeating. Then it may be musical sound. But if there is gross irregularity, then it is noise.
noise. Now, decibel notation. Decibel notation. Decibel. It is the part of your physics text. Bell decibel. Intensity of the sound can be expressed at the pressure change at the membrane, but it is difficult to express. But a relative scale is useful, and it is the bell, that is the intensity of a particular sound divided by the intensity of a standard sound, and it is called bell. Our discussion will be to some extent irregular but you have to complete your knowledge yourself. Bell is equal to the intensity of the sound. Of the sound. Divided by the and there is a law. This is this formula. It is the comparison between the intensity of any sound divided by the internal sound, that is the logarithmic of this value. And decibel of this element, 10 multiplied by the element. Now intensity is proportional to the square of the pressure change. Square of the pressure change. So it is in this way, the pressure and pressure of standard sound. Log. And so you will find that is 20 into pressure of a sound pressure of standard sound. A decibel. Yeah. Pressure of sound divided by the pressure of the standard sound. And when it is 0 decibel, then the pressure of standard sound 0 decibel. Acoustical Society of America, and they have given this value 0.000204 dyne centimeter square. আমার কিছু ভুল হতে পারে, টেক্সট বইয়ে দেখে নেবে, বুঝতে পেরেছো? 0 decibel is equal. 0 decibel does not mean absence of the sound. Log 1 to base anything is 0. So it is equal to, that sound is equal to this 0 decibel, this sound, standard sound. That is, it is the normally, it is the just the faint sound, just audible. Threshold of sound. Threshold of sound. This is the decibel notation. And in the atmosphere, there are different grades of sound.
That is, whenever it is 140, more than 140 decibel, then there is the pain occurs. Pain occurs. And above 140, there is 160, it is definitely harmful. Definitely harmful. And when it is 120 decibel, 120 decibel, then discomfort. And above this, there is not only sound, but there is a sensation of touch sound, as if there is something occurring in the ear. Yeah. And at 160 or so, then there may be damage of the auditory system. Hair cells also. Prolonged sound can cause deafness. Exposure. Initially, there is elevation of the threshold, and then the ability to hear is reduced. Normal whispering is 20 decibel, is 60 decibel. That is, I am producing sound that is 50 to 60 decibel, conversation. And there is a legal permission for this type of decibel in this type of area. In hospital area, resident area, rural area, there are decibels. And they should be observed by the locality people. And if not, then they will be dealt by the authority, police authority. Clear? So this is the decibel notation. It may appear as a short note. Whisper is 20 decibel. And in the 40 decibel, that is, it is more than whisper within the library, where low volume uses by the readers, and it is 40 decibel also. But when it is more than 85 and it is prolonged, there is every chance of damage of the hair cells and loss of progressive hearing. Transmission to the middle ear is called ossicular conduction. Normal mechanism is the ossicular conduction. And there is a term air conduction and bone conduction. Normally it is transmitted by the ossicular. Air conduction and bone conduction. Malleus, incus and stapes, and they are attached to each other. Head of the malleus attached to the incus, and incus attached to the head of the stapes. And there is a rocking movement at the junction between the short process and long process of malleus, and it is transmitted. And the stapes, base of the stapes ends in the oval window of the inner ear. And this pressure is transmitted, change in the pressure is transmitted into the fluid there, to scala vestibuli, inner ear. Now there is impedance matching device. Sound energy is to some extent reduced in crossing through these bones, but that resistance or impedance is to some extent, to a great extent, reduced by this method. There is a lever action with these ossicles, and it amplifies it 1.3 times the pressure change by 1.3 times pressure change
in the tympanic membrane, it is amplified. At the same time, there is the area of the tympanic membrane is relatively smaller, 13 times. There is reduction in the diameter of the, there is the oval window or footprint of the stapes, 13 times. So there is 13 times magnification in that way, 13 times. So there is sufficient magnification. In spite of that, 40% of the energy is lost. At the sound frequency between 1000 to 3000, 60% of the energy is preserved and 40% is lost. 60% energy. It is called impedance matching method. Impedance matching method. বোঝা গেল? সামান্য শক্তি আসছে, এই যে that is the decibel scale. From you can calculate whatever may be this value sound. If you know its decibel, you can find out. Suppose you take the value of 140 decibel, that is pain producing. So what it is, how much it is? More than that of the standard sound. Suppose you take this value as 140. Then this pressure of this sound is 10 to the power 7 times of standard sound. Standard sound. বুঝা গেল? 10 to the power 7 times. 140 decibel. That is the pain producing. Definitely harmful if it is prolonged. And in that case, what should be the value? It is 10 to the power 7 times that of the standard. Suppose on the left side, if you take 140 is equal to 20 by the pressure of the sound divided by the pressure of the standard sound, and it becomes 7. So in that case, pressure of the sound is 10 to the power 7 times of the standard sound. 7 times. So you can calculate also. And it may be expressed in other ways. Normal barometric pressure at sea level is 15 lb pound, 15 lb per inch square. And it is called bar. It is called bar. 1 bar is barometric pressure at the sea level. This value. তোমরা নিজেদের নলেজ দিয়ে এটা বার করে নেবে, বুঝতে পেরেছো? 1 bar is equal to 15 lb per inch square. এই ভ্যালুটা কোথা থেকে এলো সেটা যদি নিজেরাই বার করে নিতে পারো তাহলে বুঝবে হায়ার সেকেন্ডারি তোমরা পাস করেছিলে একসময়। আর যদি না করে থাকো তাহলে বুঝতে পারবে যে ভুল করে পাস করিয়ে দিয়েছি তোমাদেরকে, বুঝতে পেরেছো? এটা নিজেরা বার করে নেবে নর্মাল ভ্যালু থেকে, যদি, এবং সেটা আমাকে বলতে হবে না কিভাবে করেছি, এটা তুমি নিজেই বুঝতে পারবে। এটা যদি নিজে করতে পারো তাহলে পরে বুঝতে পারবো যে না, তুমি নিজে বুঝতে পারবে যে আমি হায়ার সেকেন্ডারি পাস করে এসেছি। আর যদি না করতে পারো তাহলে বুঝতে পারবে তোমাদের পাস করিয়ে দেওয়া হয়েছে। হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছো? তোমার হচ্ছে গাইডেড মিসাইল তোমাদের এখানে পাঠিয়ে দিয়েছে যে আরো শিক্ষার জন্য। নিজে করতে পারলে তখন বুঝতে পারবে না সত্যি আমি পাস করেছি। এখন নাও ফ্রম দি থ্রেশহোল্ড টু দি এক্সট্রিম that is harmful is 0.0 microbar to 2000 microbar. It is the threshold and up to the harmful effect
level of the harmful, this bar pressure. It is also expressed in this way. Now we are at a point that we can discuss about the organ of corti. That is important for the examination. There is the sense organ of hearing is called organ of corti, and it is placed within the cochlea. Cochlea, snail, শামুকের খোলা যেমন থাকে, সবাই দেখেছো শামুক, সেটা সেইভাবে এরকম রোল করা থাকে, একটা হলো টিউব স্ট্রাকচার থাকে, এটা বলে মডিউলাস। 2, 3, 4. 2, 3, 4 টান শামুকের মতো ছবি দেওয়া আছে একদম শামুকের মতো। এটা cochlea, and each tube is divided into 3 parts. If you take the cross section, then in reality you can consider as 3 smaller tubes within another tube that is molded in this way, around in this way. Okay? And it is the structure of the cochlea. You will find the anatomy text in detail, and physiology text they also explain. And within, and if you take any part of this like that, scala vestibuli, scala media, cochlear duct, scala tympani, and it is separated by the vestibular membrane or Rischner's membrane. Rischner's membrane or vestibular membrane, and it is the basilar membrane, BASILAR, basilar membrane, and it is the, and so above scala vestibuli, scala media, and scala tympani, and over this basilar membrane, and they are distributed in the circular way, in this spiral way. This membrane is basilar membrane. Around the modulus they are, and it contains the organ of corti, and these are the rods of corti. And there is a tunnel in between, and there is a rows of hair cells, inner hair cell, and it is the outer hair cells. They contains here inner hair cell, and this is the outer hair cell. 3 rows of outer hair cells. These are the rods of corti. And these cells are not bare, they are surrounded by these phalangeal cells.
phalangeal cells. Phalangeal cells. These are the phalangeal cells, supporting cells or and above this it is the reticular lamina, tough reticular lamina. Reticular lamina. With the reticular lamina. Reticular lamina. Tough reticular lamina. At the upper part of the hair cells. Here. And there is another membrane. Tectorial membrane. They are disposed in such a way that they do not touch this inner hairs of the inner hair, but they are embedded in the tough but elastic tectorial membrane. Tectorial membrane. And from the bony modulus, the hair cells, and to some extent there is the outer hair afferent fiber, and it is there is a spiral ganglion within the spiral ligament, within the spiral, and it is excuse me, in the bony modulus, bony spiral ganglion within the modulus. Yeah. And the outer hair cells, they are supplied by the mainly afferent fibers in case of inner hair cells, and efferent fibers primarily for the outer hair cells, but to some extent also inner hair cells. And they form ultimately the actions of the cochlear nerve, auditory nerve. Yeah. Now outside this, and here there is the oval window, stapes, footplate of the stapes. And it is connected to incus, and it is connected to malleus. Air stabilizing and malleus is the tympanic membrane. Tympanic membrane. And the scala vestibuli and scala pedia are filled with different types of fluid. Perilymph. In the scala vestibuli, perilymph. And scala tympani also it is the perilymph. Within this is the endolymph. And it is potassium rich endolymph, and there is no communication between the space that contains the perilymph and the endolymph, and it is a primary criteria everywhere, not only this membrane. And you see that in your anatomy text you will find the term bone labyrinth, bony labyrinth and membranous labyrinth. Bony labyrinth is outer part, and it is followed almost same curves by the membranous labyrinth. And membranous labyrinth bear 6 patches of hair cells. 6 patches of hair cells. In the semicircular canals, 1 each. In the utricle 1, saccule 1, and cochlea 1.
And this scala vestibuli, scala means ladder, or also this space, scala vestibuli and scala tympani are connected at the apical part by an opening called helicotrema. Helicotrema. Suppose in some text, simplified figures are given. And here it is scala vestibuli. There is, over which there is the order. So there is connection in between them, and also anatomic connection with the other parts of the endolymph containing there is the membranous labyrinth, semicircular canal, and they are connected. But there is no communication between this space and this space, and their constituents are different. In case of perilymph, it is derived from the plasma. Their constitution similar to that of the plasma or cerebrospinal fluid. Reliable test they give is 150 millimole. Millimole per liter. In case of endolymph, it is different. In case of endolymph, it is potassium rich. One and potassium is 150, and chloride concentration 130 millimole per liter. And in case of scala tympani, its value is similar to that of that. There is the sodium 150, potassium 3 millimole per liter, and so it is endolymph is potassium rich, and this potassium is essential here, and potassium is secreted from the structure that secretes the stria vascularis, and the remaining part is spiral ligament. It is called spiral ligament. That is the spiral ligament. Three rows of the hair cells, and it is the rods of Corti, and it is the channel of Corti, and it is communication with that of the perilymph, and there are tight junctions between these hair cells and the phalangeal cells, outer and inner phalangeal cells. There is the apex of the part is exposed to endolymph, and but the base of the part of the cells everywhere, not only in the cochlea, but also other areas, cuticle, saccule, semicircular canals, it is in communication to that of the endolymph. And within this endolymph, and it is not only potassium rich, but it is plus 85 millivolt in comparison to other scale. And within the hair cells, normally. Now, whenever that is the oval window. It is the round window. When vibration is occurring,
when vibration is occurring, that is sound wave is moving the tympanic membrane and it is conducted via the bones, malleus, incus and stapes up to this, there is this oval window, and here there is the base of the stapes is connected by the connective tissue, and then there is rocking movement as there is from the posterior border, it is movement like a frame of the door, and they are enclosed within the bones, and so slight movement is transmitted through this and this vestibular membrane, and this vestibular membrane, and in that case vestibular membrane is also then it will move, and the basilar membrane is also not under tension, so will move in this way, and this pressure is transmitted and it is neutralized by movement of this secondary tympanic membrane around. So transmission of sound is by the normal route or the ossicular conduction. But some amount of sound energy can have its effect upon the round window, that is called air conduction, and in presence of this ossicular conduction, then its function is negligible. Another is the bone conduction, and during this, the sound, when the sound is very loud, it can affect the bones, or when the vibrating body or tympanic membrane or suppose a tuning fork is placed over the mastered process, then it is transmitted directly. This vibration is transmitted directly via these bones. It is called bone conduction. In nature, if the sound is very loud, then some amount of bone conduction may take place. But normally, it is not required because ossicular conduction. In clinical studies, it is called similar to that of the air conduction, is considered. And it is sufficient. Yeah. But when a vibrating body like tuning fork is placed, then the sound is transmitted easily. If you give a tap over your skull and the cheek, this sound over the skull you can easily detect by means of this bone conduction. The number of these hair cells are given in the text, 20,000 outer hair cells. Outer hair cells, 20,000 in a single cochlea, and inner hair cells 3500 number. Now the functions of the inner hair cells. Inner hair cells are primary receptors. Primary auditory receptors are the inner hair cells. 90 to 95% of the afferent fiber. 90 to 95% of afferent fiber supplies outer hair cells. Yeah. More numerous. And there is no direct connection between the pectoral membrane and these inner hair cells. And there is movement of fluid. Whenever there is a movement, there is the movement of this basilar membrane, then there is fluid have effect upon this movement over the hairs of the inner hair cells. And it is the primary, that is the we are hearing via the inner hair cells, and there are also efferent supply to some extent to inner hair cells, but majority of the efferent supply to outer hair cells, efferent fibers. From this, that is the
superior olivary nucleus. Superior olivary nucleus, bilaterally efferent fibers are coming. Olivocochlear tract or nerve, and they are the efferent fibers, and they supply primarily the outer hair cells and to some extent the inner hair cells. Clear? Outer hair cells are contractile. In response to sound, they are contractile, and they are placed in a very flexible part of the basilar membrane. Whenever sound strikes, and then when it is depolarized, it undergoes contraction, and during hyperpolarization, then it undergoes relaxation by means of some cell membrane protein that is called prestin, Prestin. Now, how the hair cells do have their effect, not only in this cochlea, but elsewhere. The hair cells, and it is also important except this cochlea, there is the kinocilium. It is the two non-motile cilium with 9 doublets. In this way, 9 doublets, and centrally there are 2 in this way, 1 to 9, 1 through 9, and it is in this way, non-motile cilia. It is called kinocilium. In cochlea, this kinocilium is absent, but there are all others are stereocilia. They are not true cilia. They have actin filament in their axis and surrounded by the myosin molecules, molecular motors, and they are disposed in this way. And when it is in this way, it is the tallest, and these are the smallest in this way. And whenever, and at a right angle to this direction, in a right angle to this direction, they are of the same height. Clear? It is disposed in this particular matter from smaller to taller and tallest in this way. In this way. And what occurs now, and at right angle to this, they are of same height. At right angle to this, if you consider, then they are of the same height. So they are like a clumps of cells in this electron microscope or a scanning electron microscope. They are given in the text. And what occurs whenever in case of cochlea, this kinocilium is absent. Whatever it may be, the mechanism is the same. Suppose in case of there are and they are connected to this is smaller than this, and they are connected by tip links, fine fiber like structure like tip links to this, connected to some channels,
And whenever there is bending of these two in this ending, normally it is minus 60 millivolt, it will say. And if it is bending in this way, suppose in this case it is bending. It is bending in this way towards this. Then it is elongated and this channel will open. And this channel will open. And then potassium and calcium will enter. When it will bend towards this direction, when it is bent towards this direction, then there is stretch of the stiplings and there is this membrane channel will open and it will permit potassium to enter. Why potassium? Because there is a potential gradient between them. In the figure it is plus 85 millivolt and here it is minus 60 millivolt. So what is the difference? 85 minus 60 more than 140 is the difference of these voltages across the membrane. So it will facilitate the transfer of potassium from inside to outside. And ionic potassium, you know that its molecular diameter is smaller than that of the sodium. So it can quickly enter into this, within the cell. Clear? Because sound is always changing. Quickly it is changing. Millisecond, microsecond, then it will enter. And it is the potassium ion is the only choice of the nature. And whenever there is loss of this potassium, then there will be disturbance of hearing. And in this, normally, this potassium that enters is causes depolarization. And in this, they will affect this. And ultimately, the action potential is produced. And potassium that enters within the cells, after hair cells or so, and by means of the stria vascularis, they will be again pumped back into this process. Again, potassium through the tight junctions between the phalangeal cells, it will enter and ultimately it will again return via the stria vascularis into this endolymph. Clear? If there is some due to disease, due to disturbance of this, then there is some hearing loss. Return of potassium is essential. And there are high concentration of sodium potassium ATPase in the stria vascularis. Yeah. Stria vascularis. And also specialized potassium pump. You are familiar with the Bartter syndrome. When you have gone through the function of the thick ascending limb of loop of Henle, and whenever there is deficiency of the Bartin protein, then there will be some manifestations due to loss of functions of the thick ascending limb of loop of Henle, and also deafness due to loss of potassium in this. There are chloride channels here and there also. And Bartin is responsible for these chloride channels. And so, this when Bartin is deficient and this Bartter syndrome of this type, in that case, there is manifestations due to loss of functions of the thick ascending limb of Henle, and also there is the deafness. Yeah. Now this is this. So in that condition, and you see the hair cells behavior is the same when it is in this direction.
that is this smaller to the taller, then there is depolarization. And when its direction is in this direction, then it is hyperpolarization. Suppose in this case, it is minus 60 millivolt, and if it is direction in this way push, then it becomes minus 50 millivolt. If it is pushed in this direction, this smaller cilia, then it is hyperpolarization. And in between them, whether it is what part is directly in this direction and in this direction. If it is right angles, there is no. If it is right 90 degree, then there is no change. Suppose push in this in between them, so this part will cause depolarization, and if it is in this direction, then this part will cause hyperpolarization. This part. When the stereocilia, smaller stereocilia pushes this taller stereocilia, then there is depolarization, and in the opposite direction, it is hyperpolarization. There is alternate pressure change in condensation and rarefaction. Clear? And when it is absolutely right angle, there is no change in the membrane potential. And when it is in the oblique, and it will depend upon the direction, that is in which way it is this. So there is a vertical intercept to indicate that in that case it is depolarization, and when its direction is this, and there is vertical intercept indicate what is the degree of hyperpolarization. And outer hair cells contract during depolarization and relax during hyperpolarization. And in this way, it will behave in such a way that increase the amplitude and clarity of the sound. And outer hair cell function loss is associated with a deafness. Time is over. So we discuss something, if possible, in the next day, and if not always at all possible, then you have to read yourself. You have sufficient intelligence, much more than myself, so you can learn everything. Sulcus. Actually, the groove is longitudinally, cut section it looks like that. So we call it sulcus. And the name of this groove is limiting sulcus. One on either side. Limiting sulcus. Why it is called limiting? Now you will understand. In the mantle zone where the cell bodies are present, nerve cell bodies are present, they form some nerve cell bodies aggregated to form a mass we call nuclei. In case of a spinal cord, it is the anterior horn cells, posterior horn cells, etc. Lateral horn cells it will develop later, the sympathetic activity. We call nuclei. Similarly, in the brain also, there are multiple aggregation of these nerve cell bodies to form different nuclei, which have got different function derived from its developmental origin. এইটুকুনি শিখলাম। এরপরে এই লিমিটিং সালকাস ডিভাইড দিস মেন্টাল জোন, এটাকে বলে মেন্টাল জোন, এটাকে dividing this into two plates. One is dorsal or posterior, one is ventral or anterior. এই dorsal plate হচ্ছে এতটা, আর ventral plate হচ্ছে এতটা, which is divided by this limiting sulcus. And this dorsal plate we call alar plate. Dorsal plate বলবো না, এবং এটাকে বলবো আমরা basal plate. এরপরে what I have told you, the mass of cell bodies form some nuclei. In spinal cord, very easy, anterior horn, posterior horn cells, ঝামেলা ছেড়ে দাও. Now, I am dealing now just
above the spinal cord. Medulla, pons and midbrain. Initially it is tube-like, so like a spinal cord. Now I am dealing just above the spinal cord, the fate of neural tube above the spinal cord. Just above the spinal cord, what are present? Medulla oblongata, above it pons, above it midbrain. তারপরে তো সেরিব্রাম, বেসাল গ্যাংলিয়া চলে গেল, আমার দরকার নেই। এইখানটায় কি হলো? এইখানে মাস অফ নিউক্লি ফর্ম করলো। তিনটে মাস অফ নিউক্লি ফর্ম করলো অন আইদার সাইড। মিডলাইন, এটা হচ্ছে মিডলাইন। অন আইদার সাইড 3 mass of nuclei are present, 1, 2, 3 in the basal plate, and they destine to form the motor nuclei which control the motor movements, muscles, etc. Glands, gland secretion of the glands, muscle contraction, they control these nuclei in the basal plate. We call it motor cells. Now, what's to the motor cell? The cell body is present here, and action comes out to supply the muscle or the glands. So it is coming out. So we call it efferent. We call it efferent. E for England. We call it efferent. So basal plate ultimately form some efferent nuclei. In medulla oblongata, pons and midbrain, they form different efferent nuclei depending upon their origin. Because in head neck region, muscles may develop from somites, ager din bolechi, extraocular muscles, tongue muscles may develop from the neural crystal present in the branchial arch. Plus, glands are also present in the palate, in the pharynx. Not only that, glands are also present throughout the GI tract, liver, etc. They will all controlled by this nuclei. So we call it efferent motor nuclei, right? হয়ে গেল। তারপরে কোনটা কি আসছে পরে বলছি। Now the alar plate again form nuclei. Again form nuclei. Again form nuclei, and they are 4 on either side. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. They are the sensory nuclei. These are the sensory nuclei. This means taking sensation from the different parts of the body, going to synapse here. So direction is this. So we call it afferent. We call it afferent nuclei. So in the basal plate, efferent motor nuclei, afferent sensory nuclei. তারপরে ব্রেনে কি হলো? Initially the pons, medulla oblongata is like that, round, but later due to stretching it becomes stretched and splayed up. এরকম ভাবে ফুলে ফাঁক হয়ে যাচ্ছে। প্রথমে গোল ছিল, দেন এই, বুঝতে পারছো? প্রথমে ইনিশিয়ালি this is the dorsal, this is the ventral, this is the ventral, this is the dorsal. প্রথমে it is round, but later becomes like that. So that dorsal plate afferent nuclei goes laterally and basal nuclei remain in the midline. These are one side. So it is the basal plate, this is the alar plate. This is the motor, this is the nuclei. এখানে 3, ওখানে 4টে afferent nuclei.
এরপরে যেটা করতে পারো, যারা জাস্ট, আমি আর বেশি টাইম নেব না কারণ ইট ইজ নট রিকোয়ার্ড সো মাচ, জাস্ট এই ফিগারটা ড্র করো। তাহলে বেসাল প্লেট মিডিয়ালি, অ্যালার প্লেট ল্যাটারালি, বোথ প্লেটের সেপারেটেড বাই দ্য সালকাস লিমিটেন্স। আগে যেটা বললাম, এখানে কটায় গেছিলাম? তিনটে নিউক্লি তৈরি হয়, আর এখানে 4টে। নিউক্লি মানে কিন্তু সবসময় এই গোল এইটুকুনি নয়। দিস নিউক্লি মে বি লাইক দ্যাট, ইলংগেটেড নিউক্লি, কাট সেকশনে গোল লাগছে, and maybe small like that, whatever it may be। এখানে সময় নষ্ট করে রাখ নেই। এরপরে যেটা লিখবে, একটা টেবিল আঁকবে, বাড়িতে এটা প্র্যাকটিস করবে। আটটা কলম দেবে, 3, 4, 5, 6, parts of brain, midbrain, pons, medulla। সো মিডব্রেন, পন্স অ্যান্ড মেডালা, এইভাবে একটা টেবিল বানাবে। বাস, এখন থাক। এইটা কি বলেছি? ইফারেন্ট কলম। এবার ইফারেন্ট মানে কি? মোটর, সাপ্লাই দ্য মাসেলস অ্যান্ড দ্য গ্ল্যান্ডস। খুব সহজ কথা। And muscles may be developed from somites, we call it somatic muscle। So the nuclei which supply these somatic muscles we call somatic efferent, we call it somatic efferent। most medial most nuclei টা হচ্ছে somatic efferent, somatic efferent is E। আরেকটা মনে রাখবে, visceral column is always medial to the somatic column, শুধু except somatic efferent টা most medially, ওটা বাদ দিয়ে এরপরে all visceral column, visceral nuclei will be medial to the somatic nuclei। তারপরে next nuclei columnটা কি হবে? তারপরে হচ্ছে জেনারেল, ভিসেরাল, ইফারেন্ট। এটা মুছে দিচ্ছি, ইফারেন্ট। এই তিনটে কলম অফ নিউক্লিয়াস। এটার মানে এই নয়, ইট ইজ ডাজন্ট মিন that all these nuclei are same. This is the functional component, and in midbrain some cranial nerve nuclei represents somatic efferent, in pons it will be somatic efferent will be represented by the other cranial nerve nuclei। এটা মনে রাখবে, একটা নয় কিন্তু, ডিফারেন্ট রিজনে ডিফারেন্ট নিউক্লিয়াই রিপ্রেজেন্ট করে, সেম টু দ্য ভিসেরাল এফারেন্ট। তাহলে এবারে এই জিনিসটা আমি এখানে লিখি, সোমাটিক এফারেন্ট, স্পেশাল ভিসেরাল এফারেন্ট, জেনারেল ভিসেরাল এফারেন্ট। আপাতত এইটা লিখলাম। এবার মানেটা কি? এরপর তো যদি ইফ উই রিড ইউ উইল জাস্ট ক্র্যাম, না বুঝে মুখস্থ করা, আমি সেটা চাইছি না। তাহলে কি হবে? সোমাটিক এফারেন্ট ক্লিয়ার হয়ে গেল। those who develop from the in the head neck region, cranial nerve nuclei mainly supply the head neck region except the vagus nerve। vagus nerve supply, এটা মনে রাখবে,
All the cranial nerve nuclei mainly supply the head neck region except the vagus. Vagus not only supply the head neck region, also it supply the heart, lungs, liver, stomach, intestine, etc. কেমন এটা মনে রাখবে ভেগাস নার্ভ 10th ক্রেনিয়াল নার্ভ সাপ্লাই কিন্তু অনেক লোয়ার ডাউন আর বাকি সব হেড নেক রিজনে কনফাইন্ড থাকছে গেল সোমাটিক ইফারেন্ট মিন্স কি দোজ মাসল হুইচ ডেভেলপ ফ্রম দ্য সোমাইটস কি কি আছে এক্সট্রাঅকুলার মাসলস and hypoglossal tongue muscle supplied by the hypoglossal nerve and except আমি বলবো না ভেরি গুড একজন পড়ছি তাহলে এবার কি কি বলেছিলাম এক্সট্রাঅকুলার মাসল কি কি all are 3 except SO4 LR6 third fourth sixth nerve তাই তো এই রাজি তো এক্সট্রাঅকুলার মাসল বাই দ্য অকুলোমোটর ট্রক্লিয়ার আর অ্যাবডুসেন্ট কালকে পড়িয়েছি অকুলোমোটর এন্ড ট্রক্লিয়ার কোথায় থাকে কোন এটার মধ্যে কোনখানে থাকবে মিড ব্রেন পন্স না মেডালা মিড ব্রেন সো এইখানে আমি দুটো নিউক্লিয়াস লিখছি আর ট্রক্লিয়া থাকে পন্সে এই অ্যাবডুসেন্ট থাকে পন্সে আর টাং মাসল মেইনলি সাপ্লাইড বাই দ্য হাইপোগ্লসাল নার্ভ হাইপোগ্লসাল নিউক্লিটা থাকছে মিড ব্রেনে থার্ড ফোর্থ 6 12 জিনিসটা ক্লিয়ার হয়েছে তারপরে নেক্সটে যাব এই জিনিসটা ক্লিয়ার হয়েছে কি সোমাটিক ইফারেন্ট মানে হচ্ছে এক্সট্রাঅকুলার মাসল আর টাং মাসল প্যালাটোগ্লসাস এক্সেপ্ট ধরছি না তাহলে এক্সট্রাঅকুলার মাসল সাপ্লাই করছে কে কে অকুলোমোটর নার্ভ ট্রক্লিয়ার নার্ভ অ্যাবডুসেন্ট নার্ভ আর টাং মাসলকে সাপ্লাই করছে হাইপোগ্লসাল নার্ভ এবার কোনটা কোথায় আছে ওটাই লিখলাম মিড ব্রেনে রয়েছে থার্ড ফোর্থ পন্সে রয়েছে 6 আর মেডালাতে রয়েছে 12 ক্রেনিয়াল নার্ভ তাহলে থার্ড ক্রেনিয়াল নার্ভের ফাংশনাল কম্পোনেন্ট কি সোমাটিক ইফারেন্ট কেউ যদি জিজ্ঞেস করে হোয়াট ইজ দ্য ফাংশনাল কম্পোনেন্ট অফ ফোর্থ ক্রেনিয়াল নার্ভ স্যার সোমাটিক ইফারেন্ট ইট ইজ পিওরলি মোটর নার্ভ আর কোনো কম্পোনেন্ট নেই হোয়াট ইজ দ্য ফাংশনাল কম্পোনেন্ট অফ অ্যাবডুসেন্ট নার্ভ সোমাটিক ইফারেন্ট এটা যেমন সহজ বাকিগুলি নার্ভগুলি কিন্তু অত সহজ নয় অনেক ঝামেলা এবারেও হবে এরপরে হচ্ছে স্পেশাল ভিসেরাল ইফারেন্ট স্পেশাল ভিসেরা মানে কি যে মাসেলস ডেভেলপ ফ্রম দ্য ব্র্যাঙ্কিয়াল আর্চ তাহলে ব্র্যাঙ্কিয়াল আর্চ জানতে হবে নার্ভস অফ দ্য ব্র্যাঙ্কিয়াল আর্চ জানতে হবে মুখস্থ করার কিচ্ছু নেই দেখো নার্ভস অফ দ্য ব্র্যাঙ্কিয়াল আর্চ কি ফার্স্ট আর্চের নার্ভ কি ম্যান্ডিবুলার কর্ডা টিম্পানি সেকেন্ডের ফেসিয়াল নার্ভ থার্ডের গ্লসোফেরিঞ্জিয়াল নার্ভ ফোর্থের সুপিরিয়র ল্যারিঞ্জিয়াল নার্ভ অফ ভেগাস and sixth recurrent laryngeal nerve of vagus হলো হ্যাঁ মানে ভেগাস তাহলে আমি তাই লিখি সুতরাং দিস মাসলস ফার্স্ট আর্চ থেকে কে ডেভেলপ করেছে মাসলস অফ ম্যাস্টিকেশন অ্যান্টিরিয়র বেলি অফ ডাইগ্যাস্ট্রিক এন্ড মাইলোহাই সেকেন্ড আর্চ থেকে ডেভেলপ কে করেছে স্টেপেডিয়াস স্টাইলো হাইয়েড তারপরে হচ্ছে কি জানো আর ফেসিয়াল মাসলস এরকম হচ্ছে থার্ড আর্চের এই গ্লসোফেরিঞ্জিয়াল কে সাপ্লাই করছে স্টাইলোফেরিঞ্জিয়াস এই মাসল অফ ফ্যারিংস কেমন তাহলে আমি তাই লিখছি কি কি বললাম তাহলে কোন কোন নার্ভ হচ্ছে ফার্স্ট আর্চের নার্ভ হচ্ছে ট্রাইজেমিনাল নার্ভ ট্রাইজেমিনাল নার্ভ এক্সটেন্সিভ নার্ভ মেইনলি যে নিউক্লিয়াই সাপ্লাই করে সেটা পন্সে থাকে ফিফথ এন্ড সেভেন্থ নার্ভ কেন বুঝতে পারছো কি এটা কারণ এটা ব্র্যাঙ্কিয়াল আর্চ থেকে যারা মাসল ডেভেলপ করছে তাদের সাপ্লাই করছে ফার্স্ট আর্চ থেকে ফার্স্ট আর্চের নার্ভ হচ্ছে ফিফথ ক্রেনিয়াল নার্ভের ম্যান্ডিবুলার ডিভিশন হুইচ সাপ্লাই দিস মাসলস অফ ম্যাস্টিকেশন এন্ড এখানকার দুটো মাসল সুতরাং এটা আমি লিখলাম and this nuclei present in the pons সুতরাং এখানে লিখলাম সেভেন্থ ক্রেনিয়াল নার্ভ
facial muscles, stapedius muscle, styloid muscle, posterior belly of digastric muscle, এগুলিকে সাপ্লাই করছে ফেসিয়াল নার্ভ, সেভেন্থ ক্রেনিয়াল নার্ভ। তার জন্য আমি পন্সে লিখলাম, বিকজ ফেসিয়াল নার্ভ নিউক্লি, মোটর নিউক্লি অফ দ্য ফেসিয়াল নার্ভ প্রেজেন্ট ইন দ্য পন্স। এরপরে যেটা রয়েছে বিশাল ব্যাপার, সেটা তো এইটা গেল। এরপরে এইগুলিকে সাপ্লাই করছে, এই গ্ল্যান্ডস গুলিকে সাপ্লাই করছে। তারপরে কি আছে? ফোর্থ ক্রেনিয়াল নার্ভ এন্ড সিক্স ক্রেনিয়াল নার্ভ। কেমন কি কি রয়েছে? এই সিক্স ক্রেনিয়াল নার্ভ রয়েছে, সিক্স কি বলছি দেখ বোকার মতো, থার্ড ক্রেনিয়াল নার্ভ, গ্লসোফ্যারিঞ্জিয়াল নার্ভ এন্ড ভেগাস নার্ভ। তাহলে হচ্ছে কি ফোর্থ আর্চের নার্ভ কি, থার্ড আর্চের নার্ভ কি? এটা তো ফার্স্ট দুটো আর্চের নার্ভ গেল। ফার্স্ট আর্চের নার্ভ হচ্ছে ফিফথ, সেকেন্ড আর্চের নার্ভ হচ্ছে সেভেন্থ। মুখস্থ করে নেবে, ব্র্যাঙ্কিয়াল আর্চের নার্ভ মুখস্থ করতে হবে। ফার্স্ট আর্চের নার্ভ হচ্ছে ম্যান্ডিবুলার ডিভিশন অফ দ্য ট্রাইজেমিনাল নার্ভ, ফিফথ। সেকেন্ড আর্চের হচ্ছে ফেসিয়াল নার্ভ, সেভেন্থ, লিখেছি। এবার থার্ড আর্চের নার্ভ হচ্ছে glossopharyngeal nerve, which supply the stylopharyngeus muscle, which is developed from the branchial arch muscles, neural crest cell, and also palatal muscles, তারপরে pharyngeal muscles, all are supplied by the pharyngeal plexus, and also the posterior most part, which is supplied by the vagus nerve. And now এইবার খুব ভালো করে এইবার শোনো। So ninth nerve and 10th nerve এই branchial efferent বা special visceral efferent component form a single nucleus. A single nucleus present in the medulla oblongata, and the name of the single nucleus is nucleus ambiguous. Nucleus ambiguous. এইটা কিন্তু অনেক সময় ভালো বলে মেডালা অবলাঙ্গাটায় থাকে। It involve ninth nerve, এখানে লিখে ninth and 10 and partially cranial accessory nerve. These are the branchial efferent, আমরা এটার নাম দিয়েছি special visceral efferent. A single nucleus is present in the medulla oblongata, consisting of ninth nerve nuclei, 10th nerve nuclei, and partly 11th cranial 11th nerve nuclei. They form a single nucleus present in the medulla, and we call it nucleus ambiguous. Ambiguity কোন কি নাম দেব বুঝে পায়নি সায়েন্টিস্টরা, কোথা থেকে যাচ্ছে কেন দিচ্ছে প্রথমে বুঝতে পারেনি। এই নিউক্লিয়ারকে স্টিমুলেট করছে, হঠাৎ দেখা গেল প্যালেটাল মাসল করছে, আবার এইদিকে করছে, এইদিকে আবার এইদিকে, অনেক ঝামেলায় পড়ে গেছিল। তার জন্য কোন নাম দিয়েছে নিউক্লিয়াস অ্যাম্বিগাস। অ্যাম্বিগাস মানে বুঝতে পারছি না, অ্যাম্বিগুইটি রয়েছে, কোশ্চেন মার্কস রয়েছে। তাহলে নিউক্লিয়াস অ্যাম্বিগাস রয়েছে কি 9, 10। ভালো করে লক্ষ্য করো, ব্র্যাঙ্কিয়াল আর জানলেই কিন্তু এটা বলতে পারছো। তাহলে এইটা হচ্ছে কি ব্র্যাঙ্কিও মোটর। আমরা ব্র্যাঙ্কিও মোটরটা ইউজুয়ালি বলি না, বলি স্পেশাল ভিসেরা, কারণ এই মাসেলগুলি প্যালেট, ফ্যারিংস আমরা স্পেশাল ভিসেরা বলি, কারণ দে আর ডেভেলপ ফ্রম দ্য ব্র্যাঙ্কিয়াল আর্চ। নর্মাল ভিসেরা ডেভেলপ ফ্রম দ্য আমাদের মেসোডাম থেকে। স্পেশাল মেসোডাম আমরা জানি স্প্ল্যাঙ্কটোপ্লিউরিক লেয়ার অফ মেসোডাম। স্প্ল্যাঙ্কটোপ্লিউরিক মনে পড়ছে, সোমাটোপ্লিউরিক, কিন্তু এইগুলি ডেভেলপ করে এই ভিসেরা, আমাদের টাং, আমাদের ফ্যারিংস, প্যালেট, ল্যারিংস ডেভেলপ ফ্রম দ্য ব্র্যাঙ্কিয়াল আর্চ। সো এটার নাম দিয়েছি স্পেশাল ভিসেরাল এফারেন্ট। এবার জেনারেল ভিসেরাল এফারেন্ট। জেনারেল ভিসেরাল এফারেন্ট হচ্ছে, জেনারেল মানে জেনারেল ভিসেরা। কি কি রয়েছে? প্যারাসিম্প্যাথেটিক কম্পোনেন্ট which supply the head neck plus the glands of the esophagus, glands of the stomach, মানে down to the vagus nerve. এগুলিকে আমরা জেনারেল ভিসেরাল বলি। কেন? ইট ইজ ডেভেলপ ফ্রম দ্য স্প্ল্যাঙ্কটোপ্লিউরিক লেয়ার অফ দ্য মেসোডাম। তাহলে আমরা কি করে এটা মনে রাখবো? কিচ্ছু মনে রাখতে হবে না, কালকে এটার কন্টিনিউশন ক্লাসেই পড়াবো। প্যারাসিম্প্যাথেটিক গ্যাংলিয়ান। কি কি প্যারাসিম্প্যাথেটিক গ্যাংলিয়ান রয়েছে? Ciliary. এখন it looks hard to you, but when I will teach you the parasympathetic ganglion, this will be easy to you. There are 4 parasympathetic ganglion in our body: ciliary,
pterygopalatine, submandibular and otic ganglion. To supply ciliary ganglion supply the constrictor pupilla and the ciliaris muscle. Pterygopalatine ganglion supply the lacrimal gland, nasal gland, palatal gland, etc. Otic ganglion, parotid gland, and submandibular ganglion supply these are the submandibular and sublingual gland, plus all the glands of the viscera present in the stomach, mainly supplied by vagus jake jake supply kore, all are coming these headings general visceral efferent. তাহলে সিলিয়ারি গ্যাংলিয়নের নার্ভটা কি একটু আজকে আর হবে বলে মনে হচ্ছে না, হতেও পারে। সিলিয়ারি গ্যাংলিয়নের মেইন নার্ভ হচ্ছে প্যারাসিম্প্যাথিক কম্পোনেন্ট হচ্ছে অকুলোমোটর নার্ভ। অকুলোমোটর নার্ভ, তাহলে আমি এখানে অকুলোমোটর নার্ভ রয়েছে মিড ব্রেনে, এইখানে আমরা অকুলোমোটর নার্ভ লিখলাম। এরপরে কি কি গ্যাংলিয়ন বলেছিলাম? সাবম্যান্ডিবুলার গ্যাংলিয়ন, টেরিগোপ্যালেটাইন গ্যাংলিয়ন এবং আর ওটিক গ্যাংলিয়ন। এইগুলির কনসার্ন নার্ভ হচ্ছে, এখন পরে আসবো আমি, জেনে নাও, 7th and 9th ক্রেনিয়াল নার্ভ। এর কনসার্ন হচ্ছে 7th and 9th ক্রেনিয়াল নার্ভ। তাহলে আমরা এখানে লিখি 7th, 9th, আর বাকিগুলির নিউক্লিয়াস কে বলেছিলাম? অল দ্য গ্ল্যান্ড সাপ্লাইড, অল দ্য ভিসেরা আমাদের যেটা রয়েছে, লাংস, হার্ট, তারপরে স্টমাক, ডিওডিনাম, লিভার, কিডনি, ইট ইজ সাপ্লাইড বাই দ্য ভেগাস। তাহলে এটা গেল 7th cranial nerve, 9th cranial nerve and 10th cranial nerve. এই 10th cranial nerve এর নাম হচ্ছে dorsal nucleus of vagus. Dorsal nucleus of vagus, the motor nuclei of the vagus nerve present in the medulla oblongata, supplying all the viscera, the heart, the lungs, the trachea, তারপরে the stomach, liver, kidney, etc. So we call it dorsal nucleus of the vagus. So these are the general visceral efferent component. So এটা হয়ে গেল। নেক্সট আমি চলে যাচ্ছি অ্যাফারেন্ট। অ্যাফারেন্টটা মনে রাখার সুবিধা কি? আমরা কি দিয়ে শেষ করেছি? জি দিয়ে। এইবারে জি, ভি, এ, এস, ভি, এ, জি, এস, এ, এস, এস, এ। এইটা হচ্ছে জি, ভি, এ, জেনারেল ভিসেরাল অ্যাফারেন্ট। অ্যাফারেন্ট মানে সেন্সেশন। জেনারেল ভিসেরা মানে কি? ভিসেরা স্ট্রেচিং, ভিসেরা স্ট্রেচ করলো, স্কুইজ করলো, এগুলো আমরা বুঝতে পারি, সেইগুলির অ্যাফারেন্ট। আর স্পেশাল ভিসেরা মানে হচ্ছে আমাদের টেস্ট, টেস্ট সেন্সেশন। লাক একটাই ভালো, এখানে সব কঠিন ব্যাপার, কিন্তু এই একটা লাক ভালো। কি লাকটা ভালো? এই দুটোর নিউক্লি একটাই, ফলে ভাগাভাগি আর করতে হচ্ছে না। জেনারেল ভিসেরাল এফারেন্ট অ্যান্ড স্পেশাল ভিসেরাল এফারেন্ট মানে হচ্ছে টেস্ট। টেস্ট, টেস্ট মানে হচ্ছে আমরা স্বাদ, টেস্ট, এর নিউক্লি হচ্ছে একটাই, and these are present in the medulla oblongata and we call it NTS, nucleus tractus solitarius, solitary tract। সুতরাং জেনারেল ভিসেরা, ভিসেরার অ্যাবডোমেন যে স্কুইজ করছে, হ্যাঁ, স্টমাক যে কুইজ করছে, পেট ব্যথা হচ্ছে, তার সেন্সেশনটা যাচ্ছে নিউক্লিয়াস ট্র্যাক্টাস সলিটারিয়াসে। আবার টেস্ট সেন্সেশন, টেস্টের কি কে নার্ভ আছে? কর্ডা টিম্প্যানি, তারপরে গ্লসোফ্যারেঞ্জিয়াল আর ভেগাস। এই টেস্ট সেন্সেশন যাচ্ছে ওইখানে। কেমন? প্লাস তাহলে গেল। এবার কি কি নার্ভের নিউক্লি ওখানে জড়িয়ে আছে? এই নামটার মধ্যেই আছে, NTS, N ফর 9th, T ফর 10, আর S মানে হচ্ছে 7।
সুতরাং এইটা হচ্ছে একমাত্র ইজি। 9, 10, 7, 9, 10, 7, এইটার নাম হচ্ছে নিউক্লিয়াস ট্র্যাক্টাস সলিটোরিয়াস, সলিটারি ট্র্যাক্ট নিউক্লি। নিউক্লিয়াস ট্র্যাক্টাস সলিটোরিয়াস ডিলস উইথ এনটিএস, মানে 9, 7, 10, 7, 9, 10 নামটার মধ্যেই রয়েছে। কি কি ডিলস করে? ভিসেরাল সেন্সেশন, আমাদের যে ডিস্টেনশন হচ্ছে স্টমাকের, ওই নিউক্লিয়াসে যাচ্ছে। আবার টেস্ট করছি, ওই নিউক্লিয়াসে যাচ্ছে। এইটা গেল। তারপরে সোজা হয়ে এলো এই জিনিসটা সোজা। এই জেনারেল সোমাটিক এফারেন্ট হচ্ছে কি কি? এটা টোটালি ডিলস বাই দ্য নিউক্লি অফ দ্য ট্রাইজেমিনাল নার্ভ। একটা হিউজ কয়েকটা নিউক্লি রয়েছে, 3টে নিউক্লি, অ্যাফারেন্ট নিউক্লি, সেন্সরি নিউক্লি রয়েছে। কি কি? এটার নাম হচ্ছে জেনারেল সোমাটিক এফারেন্ট। ইট ডিলস উইথ দ্য ট্রাইজেমিনাল, 3 নিউক্লি অফ দ্য ট্রাইজেমিনাল। কি কি নিউক্লি রয়েছে? মেসেনকেফালিক নিউক্লি অফ দ্য ট্রাইজেমিনাল নার্ভ, মেসেনকেফালিক নিউক্লি অফ দ্য ট্রাইজেমিনাল নার্ভ। কেন নাম? কারণ দিস নিউক্লি আর প্রেজেন্ট ইন দ্য মেসেনকেফালন। মেসেনকেফালন মিন্স হোয়াট? মিড ব্রেন। Mesencephalon means what? Midbrain. So these nuclei of the trigeminal nerve এটা হচ্ছে ফিফথ ক্রেনিয়াল নার্ভ, আর এটার নাম হচ্ছে মেসেনকেফালিক নিউক্লি অফ দ্য ট্রাইজেমিনাল নার্ভ। ইট ডিলস উইথ দ্য, আচ্ছা যাক এখন এটা বলে নেই। আরেকটা কি নিউক্লি রয়েছে? ইট ইজ প্রেজেন্ট ইন দ্য পন্স, এটার নাম হচ্ছে প্রিন্সিপাল সেন্সরি নিউক্লি অফ দ্য ট্রাইজেমিনাল নার্ভ বা চিফ সেন্সরি নিউক্লি অফ দ্য ট্রাইজেমিনাল নার্ভ, প্রেজেন্ট ইন দ্য পন্স। আর লাস্ট রেটটা হচ্ছে ভেরি ইম্পর্টেন্ট, এইটা spinal tract of trigeminal nerve, spinal nuclei and tract of trigeminal nerve. কেন? These nuclei not only present in the middle of the oblongata, also extend to the cervical C2 C3 segment of the spinal cord. তাহলে কি কি রয়েছে ট্রাইজেমিনাল নিউক্লি? মেসেনকেফালিক নিউক্লি, প্রিন্সিপাল সেন্সরি নিউক্লি আর স্পাইনাল নিউক্লিয়াস অফ ট্রাইজেমিনাল নার্ভ। এটার নাম হচ্ছে স্পাইনাল নিউক্লি অফ দ্য ট্রাইজেমিনাল নার্ভ, and the tract derived from it we call the tract of the spinal nuclei of the trigeminal nerve. তাহলে ট্রাইজেমিনাল নার্ভের তিনটি নিউক্লি রয়েছে, স্পাইনাল, এই মেসেনকেফালিক সবচেয়ে উপরে, প্রিন্সিপাল গোল মতন, আর লম্বাটে স্পাইনাল নিউক্লি অফ দ্য ট্রাইজেমিনাল নার্ভ। মেসেনকেফালিক নিউক্লি একটা পিকুলিয়ার, এটা প্লিজ একটুখানি শোনো, এটা একটুখানি শোনো, জাস্ট এগুলি সব ভুলে গিয়ে পিকুলিয়ারিটিটার জন্য শোনো। হোয়াট ইজ দ্য পিকুলিয়ারিটি অফ দিস মেসেনকেফালিক নিউক্লি? আমরা জানি, পরে আসছি, যে কোনো সেন্সেশন ফার্স্ট অর্ডার নিউরন, তিনটে নিউরন লাগে সেরিব্রাল কর্টেক্সে পৌঁছাতে। ফাইনাল সেন্সরি এরিয়া 3, 1, 2, কেমন? পোস্ট সেন্ট্রাল জাইরাসে আমাদের সেন্সেশন রিসিভ হয়, পেইন, টাচ, টেম্পারেচার এবং অন্যান্য আদার। তিনটে ট্রেন লাগে। ফার্স্ট একটা ট্রেন, বর্ধমানে নেমে গেলাম, ওখান থেকে নেমে সেকেন্ড ট্রেন ধরতে হবে, মোগলসরাই অব্দি গেলাম, তারপরে মোগলসরাই থেকে আরেকটা ট্রেন ধরে দিল্লি গেলাম। এরকম তিনটে ট্রেন থাকে। এক একটা ট্রেনকে বলি আমরা ফার্স্ট অর্ডার নিউরন, সেকেন্ড অর্ডার নিউরন, থার্ড অর্ডার নিউরন। অ্যাকচুয়ালি তাই, একদম ট্রেনের মতো জাংশনে আমরা নেমে যাই, ইম্পালস, যেটা ইম্পালস যাচ্ছে সেটা যদি প্যাসেঞ্জার ভাবো, প্যাসেঞ্জার এবার সেকেন্ডে উঠে গেল, ওই ইম্পালসটা সেকেন্ডটা নিয়ে যায়, থার্ডে নিয়ে যায়। এবার ব্রেনে যে নিউক্লিগুলি আছে,
এই যে ধরো এখানে 9, 10, 7 ফার্স্ট অর্ডার নিউরন স্টার্ট হচ্ছে স্কিন থেকে বা যেখান থেকেই হোক, এইখানে এসে এটা রিলে হলো এইখানে, এবং এখান থেকে সেকেন্ড অর্ডার নিউরন চলে যাবে থ্যালামাসে, থ্যালামাস থেকে চলে যাবে এবার আরেকটা ট্রেন ধরে, তাহলে 3টে হলো। কেমন? তাহলে ফার্স্ট অর্ডারের সেল বডি রিমেন আউটসাইড দ্য সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম। এটা ভালো করে বোঝো। এইটা হচ্ছে ফার্স্ট ট্রেনটা, এটা হচ্ছে ফার্স্ট ট্রেন আর ফার্স্ট অর্ডার নিউরন, এর সেল বডিটা হচ্ছে এইখানে আউটসাইড দ্য সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম। এটা স্পাইনাল, এখানে ক্ষেত্রেও স্পাইনাল কর্ডের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। স্পাইনাল কর্ডের ক্ষেত্রে এইটা থাকে ডর্সাল রুট গ্যাংলিয়ন এন্ড পস্টেরিয়র রুট গ্যাংলিয়নে। তাহলে ফার্স্ট অর্ডার নিউরনের এইখানে স্কিন রয়েছে, এখান থেকে সেন্সেশন যাচ্ছে আউটসাইড দ্য সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম। ভালো করে বোঝো এটা, আউটসাইড দ্য ব্রেইন এন্ড স্পাইনাল কর্ড it is cell body is present here and its dendron now going, a action is going to go to the inside of the brain ganglion, and from that second order neuron starts go to the thalamus, from the thalamus it goes to the brain, এই cerebrum. কিন্তু মেসেনকেফালিক নিউক্লিয়াস হচ্ছে পিকুলিয়ারিটি, সমস্ত ফার্স্ট অর্ডারের সেল বডি কোথায় থাকছে? আউটসাইড দ্য ব্রেন। এটার কিন্তু সেল বডিটা রয়েছে এইখানে, ফার্স্ট অর্ডারের সেল বডি রয়েছে এইখানে। সুতরাং এখান থেকে ফার্স্ট অর্ডার নিউরনই যাচ্ছে, এটাই হচ্ছে পিকুলিয়ারিটি, এটা জিজ্ঞেস করে। সো মেসেনকেফালিক নিউক্লিয়াস ইজ দ্য অনলি নিউক্লিয়ার ইন আওয়ার বডি where the cell body of the first order neuron present within the brain, within the brain, আর সবার ফার্স্ট অর্ডার নিউরনের সেল বডি থাকে আউটসাইড দ্য ব্রেন। তাহলে এটা একটা পিকুলারিটি হলো, কেমন? বাস। এবং এটা কি ডিল করে? মেসেনকেফালিক নিউক্লিয়াস আমাদের দুটো সেন্সেশন আছে, আমরা বলেছিলাম পেইন, টাচ, টেম্পারেচার, সোমাটিক সেন্সেশন। আরেকটা হচ্ছে কি? প্রপ্রায়োসেপশন, মাসেল সেন্স। একটা এক্সাম্পল আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি যে মাসেল সেন্স কি দরকার। এবং প্রপ্রায়োসেপশনের, এটা প্লিজ শোনো, প্রপ্রায়োসেপশনের দুটো আছে, একটা হচ্ছে কনসাস, আমরা বুঝতে পারছি কনসাস যে মাসেলটা এরকম আছে, আরেকটা হচ্ছে আনকনসাস। এই যে আমি কথা বলছি, আমার বডি and all the inputs going to this nucleus and control it. Suppose I am watching TV and eating something. If this doesn't control, if the sensory input don't go to this nuclei, mesencephalic nuclei, so the brain will not inform. So the muscles of mastication, the motor nuclei of trigeminal mandibular nerve may control vigorously, and there will be severe bite and you may break the tooth. কিন্তু অলওয়েজ আমাদের ব্রেনে আনকনসিয়াসলি যাচ্ছে যে নো, ইট ইজ নাথিং বাট এ চুইং গাম, ডোন্ট হার্ড ইট, ডোন্ট বাইট ইট হার্ড, ইট ইজ এ সফট ম্যাঙ্গো পাল্প, ডোন্ট বাইট ইট হার্ড। আবার কনসাস সেন্সেশন আছে, ইফ ইউ টেক এ নাট, ইউ অর্ডার আসছে, you bite it hard, কারণ সেন্সেশন যাচ্ছে there is a hard something by the muscle sense, joint sense থেকে। সুতরাং this is called the conscious and unconscious proprioception, muscle sense, joint sense, vibration sense and 2-point discrimination sense. এই unconscious proprioception mainly from the muscles of mastication এই ডিল করে মেসেনকেফালিক নিউক্লিয়াস। and jaw jerk, এখানে জটা এরকম হয়, is controlled by this mesencephalic nuclei unconsciously. আমরা কথা বলতে বলতে খেলেও আমাদের ওভার বাইটিং হচ্ছে না, হার্ড বাইটিং হচ্ছে না, because always input is going to this mesencephalic nuclei and mesencephaly judge it and send it to the brain, and brain then decide how much motor nerve activity will be done. So unconscious proprioception is done by the mesencephalic nuclei, and conscious proprioception and fine touch is dealt by the principal sensory nuclei. And touch, pain, temperature and pain, touch, temperature is dealt by the spinal nuclei. And spinal nuclei তে last কথাটা বলছি যে it is not only deal the fifth nerve, it also deal this nerve,
এখানে যেটা আছে আবার লিখে দেবে। Spinal nucleus not only deals the fifth nerve, it also deals, এখানে যেটা লিখেছি সেটা আবার লিখে দেবে, সেভেন্থ নার্ভ, নাইন্থ নার্ভ অ্যান্ড 10th নার্ভ। এটা যদি বুঝে থাকো তাহলে, আর লাস্টটা হচ্ছে খুব ইজি, স্পেশাল সোমাটিক হচ্ছে আমাদের ভিশন, হিয়ারিং, ইকুইলিব্রিয়াম, অলফেকশন। তার মধ্যে ভিশন অলফেকশনে কোনো ক্রেনিয়াল নার্ভ নিউক্লি নেই। ভিশন, অলফেক্টরি নার্ভ অ্যান্ড অপটিক নার্ভের কোনো ক্রেনিয়াল নার্ভ নিউক্লি নেই। তাহলে কার কার রইল? হিয়ারিং অ্যান্ড ব্যালেন্স, ভেস্টিবুলার। সো ভেস্টিবুলার নিউক্লি অ্যান্ড cochlear nuclei, vestibular and cochlear, 8th cranial nerve, 8 cranial nuclei deal by the special somatic efferent. সুতরাং ফাংশনাল কম্পোনেন্ট হলো। এবার পরীক্ষার জন্য কিভাবে হলো, এই কি পরীক্ষায় দেবে? জীবনে দেবে না। এরপরে যেটা দেবে দেখো, এই চার্ট থেকে তুমি বুঝে দেবে হোয়াট। এবার কোশ্চেন করছি, এবার এটা দেখে বলো হোয়াট আর দ্য ফাংশনাল কম্পোনেন্ট অফ দ্য 5th cranial nerve। এটা দেখো কোথায় কোথায় ফিফথ আছে, খোঁজো। স্পেশাল ভিসেরাল এফারেন্ট মানে মোটর নিউক্লিয়াস। আর কোথায় ফিফথ আছে? আর কোথায় গেল? এই যে। আর হচ্ছে জেনারেল সোমাটিক এফারেন্ট। শেষ। কঠিন হচ্ছে কোনটা? ফেসিয়াল নার্ভ, সেভেন্থ নার্ভ। সেভেন্থ নার্ভ কোথায় কোথায় আছে? স্পেশাল ভিসেরাল এফারেন্ট, general visceral efferent, general visceral and special visceral efferent and general somatic efferent, সবকটাই রয়েছে। তার জন্যই এইটা কোশ্চেনে দেয়। এবার বুঝতে পেরেছো কেন রয়েছে? এইটা হচ্ছে মোটর নিউক্লি, এটা হচ্ছে মোটর নিউক্লিয়, এবং এইটা হচ্ছে তোমার জেনারেল ভিসেরাল, এই হ্যাঁ জেনারেল ভিসেরাল এফারেন্ট 7। কেন? It deals with the submandibular ganglion, তার জন্য এটা এখানে ঢুকে গেছে, পরে আসবে। তাহলে এইটা যদি মুখস্থ করো, তোমাদের যদি দেয় হোয়াট আর দ্য ফাংশনাল কম্পোনেন্ট অফ দ্য 7th cranial nerve, ইউজুয়ালি ওটাই দেয়। আশা করি অসুবিধা হবে না। এই চার্ট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। তাহলে এবারে আমরা চলে যাচ্ছি, এই পাল্টে আর 15 মিনিট আছে, অনেক সময় আছে। এই পুরোটা ব্যাক, হ্যাঁ ব্যাক করে করে, আরে ব্যাক করে নাও। হ্যাঁ, এবারে আমরা যাচ্ছি ট্রাইজেমিনাল নার্ভ, সবচেয়ে কঠিনতম পার্ট আজকে শেষ করে দিলে। ট্রাইজেমিনাল নার্ভ ইজ দ্য 5th cranial nerve। এবার দেখবে কত ইজি লাগছে। ট্রাইজেমিনাল নার্ভ ইজ দ্য 5th cranial nerve। It is the largest cranial nerve, সবচেয়ে মোটা। It takes origin from the brainstem and comes out and divides into 3 divisions. সবাই জানো, ophthalmic, maxillary and mandibular, of which ophthalmic and maxillary are total sensory and mandibular is a mixed nerve, both sensory and motor. তাহলে কি কি শিখলাম? ট্রাইজেমিনাল নার্ভ ইজ দ্য মোস্ট থিকেস্ট নার্ভ ইন দ্য বডি। যেমন এখানে থিকেস্ট নার্ভ, বডি নয়, ক্রেনিয়াল নার্ভ, সরি, বডিতে থিকেস্ট নার্ভ হচ্ছে সায়াটিক নার্ভ। আচ্ছা, it has got nuclei in the pons, midbrain, pons and medulla. From there it comes out by 2 routes. আসবো আমি, motor route and sensory route, and ultimately it has got 3 branches: ophthalmic, supplying the orbit, maxillary, supplying this, and mandibular, supplying this. Actually, developmentally, we know that face is developed from 3 processes: frontonasal process, maxillary process, and mandibular process. Frontonasal process is usually supplied by the ophthalmic division. Maxillary, the structures developed from the maxillary process, palate, etc., supplied by the maxillary region, maxillary sinus.
all are supplied by the maxillary division, and mandibular division supply that structures developed from the mandibular process. গেল। এবার নিউক্লি, এবার আসি নিউক্লি। সবাই জানো প্রিন্সিপাল স্পেশাল ভিসেরাল ইফারেন্ট আর জেনারেল ভিসেরাল ইফারেন্ট দুটোই রয়েছে, অ্যাফারেন্ট সরি। তাহলে নিউক্লি কি কি রয়েছে? মোটর নিউক্লি অফ ট্রাইজেমিনাল নার্ভ, স্পেশাল ভিসেরাল ইফারেন্ট আর জেনারেল ভিসেরাল সোমাটিক এফারেন্টের মধ্যে রয়েছে মেসেনকেফালিক নিউক্লি, স্পাইনাল নিউক্লি অ্যান্ড প্রিন্সিপাল নিউক্লি অফ ট্রাইজেমিনাল নার্ভ। কোথায় রয়েছে? মোটর নিউক্লি এবং স্পাইনাল নিউক্লি রয়েছে পন্সে, এই চিফ সেন্সরি নিউক্লি রয়েছে পন্সে, মিড ব্রেনে রয়েছে মেসেনকেফালিক নিউক্লিয়াস অ্যান্ড স্পাইনাল নিউক্লি রয়েছে মিড ব্রেনে। তাহলে আমরা একটু আঁকি। এটা হচ্ছে মিড ব্রেন, পন্স, মিডল অবলঙ্গেটা এন্ড স্পাইনাল কর্ড। মিড ব্রেন, পন্স, মেডেলা অবলঙ্গাটা, স্পাইনাল কর্ড, মিড লাইন রয়েছে এখানে। তাহলে এখানে রয়েছে মেসেনকেফালিক নিউক্লি, চিফ সেন্সরি নিউক্লি আর এইখানে রয়েছে স্পাইনাল নিউক্লি। আর এইখানে রয়েছে মোটর নিউক্লি। তাহলে দিস আর দ্য নিউক্লি অফ দ্য স্পাইনাল কর্ড। তাহলে এখান থেকে যে ফাইবারগুলি বেরোচ্ছে, সরি, এগুলি হচ্ছে সেন্সরি, তাই তো? এটা আমি এঁকেছি মেসেনকেফালিক, চিফ সেন্সরি, স্পাইনাল nucleus of the trigeminal nerve. They are sensory nerve. Actually they are not coming, actually they are going. জিনিসটা বুঝতে পেরেছো কি? সেন্সরি কখনো বেরিয়ে আসে না, সেন্সরি অ্যাকচুয়ালি যায়, কিন্তু ফর ডেসক্রিপশন পারপাস আমরা উল্টো ভাবে বলছি। কেমন? সো দিস আর দ্য সেন্সরি অ্যান্ড ফর্ম এ রুট known as the sensory root, and from the motor part comes the motor root. তাহলে দুটো রুট রয়েছে, সেন্সরি রুট লার্জার, থিকার, and a small motor root lying medial to the sensory root, এবং কিছুটা নিচের দিকে থাকে। গেল। ইট কামস আউট ফ্রম দ্য ব্রেইন। কোথার থেকে বেরোয় তোমরা দেখেছো? আমরা জানি পন্স এটা যদি পন্সা, এটা হচ্ছে মিডিল সেরিবেলার পেডাঙ্কেল। আমরা জানি মিড ব্রেনের সাথে যোগ থাকে সেরিবেলামের সুপিরিয়র সেরিবেলার পেডাঙ্কেল, পন্সের সাথে যোগ থাকে মিডিল সেরিবেলার পেডাঙ্কেল, পেছনে সেরিবেলাম রয়েছে, আর মিডল অবলঙ্গেটের সাথে যোগ থাকে ইনফিরিয়র সেরিবেলার পেডাঙ্কেল। তিনটে এরকম মোটা মোটা ব্যান্ড আছে। সুপিরিয়র সেরিবেলার পেডাঙ্কেল কানেক্টস দ্য মিড ব্রেন উইথ দ্য সেরিবেলাম, মিডিল সেরিবেলার peduncle connects the pons with the cerebellum, and middle oblongata connects with cerebellum by the inferior cerebellar peduncle. এই middle cerebellar peduncle and pons এর junction থেকেই বেরিয়ে আসে sensory root and motor root of spinal nerve, এই trigeminal nerve। তাহলে কোথা থেকে বেরো এটা জিজ্ঞেস করে। At the junction of the pons, lateral border of the pons and the middle cerebellar peduncle, সেইখানেই দেখবো ব্রেন থেকে বেরিয়ে এসেছে trigeminal nerve. Then these nerve courses comes out from the brain and at the apex of the petrous part of the temporal, from the anterior surface of the apex of the petrous part of the temporal bone, petrous part মনে আছে? একটা ট্রায়াঙ্গুলার এপেক্স এর কাছে একটা ডিপ্রেশন আছে,
for lodgement of the trigeminal ganglion. ছবিটা দেখাই। এই যে সেন্সারি মোটর রুট, যাকে এগুলি বলেছি আর রিপিট করে লাভ নেই। এই যে এই ট্রাইজেমিনাল নার্ভ বেরিয়ে এসেছে। At the apex of the petrous part of the temporal bone, there is a depression. Here lodge a ganglion known as the trigeminal ganglion. In a fold of dura mater, we call Meckel's cave. Meckel's cave. একটা বাড়ির মধ্যে থাকে, বাড়িটা টেন্টের মতো বাড়ি। টেন্টটা কি? টেন্ট মানে হচ্ছে চামড়ার টেন্ট, সেটা হচ্ছে ডুরা দিয়ে তৈরি করেছে। সেই টেন্টটার নাম হচ্ছে Meckel's cave. It is formed by the endosteal and meningeal layer of the dura mater. এই হচ্ছে trigeminal ganglion। কেমন? trigeminal ganglion। তাহলে এইখানটায় trigeminal ganglion, which is located on the near or close to the apex of the superior surface of the petrous part of the temporal bone in a fold of dura mater, and this known as the Meckel's cave. এইখানে যে সেন্সরি রুট হলো, সেইখানে এই জায়গাটা রিলে হয়, রিলে হলো। and the second order, actually এটা কিন্তু উল্টো হচ্ছে। it is a sensory, বারবার বলছি, it is the first order cell body এখানে রয়েছে। এইখান থেকে সেন্সেশন আসছে, রিলে হচ্ছে, then this goes to the brain। কিন্তু আমরা বোঝানোর জন্য, বলার জন্য, আমরা যেহেতু নার্ভ উই ডেসক্রাইব ফ্রম ব্রেন টু আউটওয়ার্ডস আমরা বলছি, কিন্তু সেন্সরি রুট কিন্তু উল্টো দিকে যাচ্ছে। সেন্সেশন ক্যারিজ টু দ্য ব্রেন। তাহলে কি হলো? এইখানে রিলে হলো সেন্সরি রুটের। মোটর রুট কিন্তু এখনো জয়েন করেনি, ভালো করে এটা লক্ষ্য করো প্লিজ। মোটর রুট স্টিল নট জয়নিং দ্য সেন্সরি রুট। এখানে কে কে রিলে করেছে? অনলি সেন্সরি রুট, যেগুলি মেসেনকেফালিক, সেন্সরি অ্যান্ড স্পাইনাল নিউক্লিয়াস থেকে করেছে। দেন ফ্রম দিস গ্যাংলিয়ন দ্য ট্রাইজেমিনাল নার্ভ অ্যাপিয়ার্স অ্যাজ এ 3 roots, 3 branches. The highest branches is the ophthalmic, middle branches is the maxillary, and lower branches is the mandibular nerve. সুতরাং origin of the ophthalmic, maxillary, mandibular nerve actually is the trigeminal ganglion. যদি বলে what is the origin of the ophthalmic nerve? Trigeminal ganglion. What is the origin of the maxillary nerve? Trigeminal ganglion. What is the origin of the mandibular nerve? Partly trigeminal ganglion, partly, এইখানটায় আমি ইচ্ছে করে কোশ্চেনটা করলাম এই কারণে। Then the motor root passing under the trigeminal ganglion joins the mandibular division. So making the mandibular division is a mixed term, both motor or sensory. So origin of the ophthalmic division, trigeminal ganglion. Origin of the maxillary division, trigeminal ganglion. Origin of the mandibular division, sensory component, trigeminal ganglion. Motor component in the motor nuclei of the in the brainstem, pons. সুতরাং মোটর অরিজিন কিন্তু পন্স থেকে। সো ম্যান্ডিবুলার নার্ভ এরপরে কি করছে? এরা এক একটা ফুটো দিয়ে এবার প্রাইমারি জায়গায় যাচ্ছে, একটা অ্যাপারচার দিয়ে। অপথ্যালমিক ডিভিশন কোর্সেস অ্যালং দ্য, আচ্ছা যাকে এটা আজকে থাকে 11টা বেজে গেছে, টাইম নেই না, মানে ক্যাভার্নাস সাইনাসের পাশ দিয়ে গিয়ে সুপিরিয়র অরবিটাল ফিশনে ঢুকবে, কালকেই হবে। ঠিক আছে, তাহলে একটু একটু বুঝেছো তো ফাংশনাল কম্পোনেন্টটা। এবার যদি দেয় পরীক্ষায় the functional component of the facial nerve, একদম ব্লান্ট লিখে আসবে না,
আর না পারলে এসবি টিবি যা খুশি লিখে দেবে, স্পেশাল নার্ভে লেগে যাবে। শুধু স্পেশাল সোমাটিক অ্যাফারেন্টটা লিখো না, আর স্পেশাল সোমাটিক ইফারেন্টটা লিখো না, আর বাকি সব লিখে সবকটাই লেগে যাবে। বুঝতে পেরেছো? একদম ফার্স্ট বিডিয়ালি যেটা লিখেছি একদম লাস্ট ওইটা বাদ দিয়ে সব লিখে দেবে, ফেশিয়াল নার্ভই দেয়। A severe chest pain. Don't talk. Severe chest pain. Okay, severe chest pain. Blood investigation report. Are as follows. Were as follows. AST SGOT is 210 international unit per liter. ALT 40. CPK is 100. And LDH is normal. LDH is normal. Now tell me your clinical interpretation. Clinical interpretation. The first complaint is severe chest pain. This is a one symptoms, and on the basis of this symptom you will find out the case. SGOT, SGPT. SGOT is normal level is about 10 to 35 international unit per liter. Okay, this normal level same as like that 10 to 40 units per liter. Okay. Creatine phosphokinase. Creatine phosphokinase is a very important enzyme which is present inside the muscle. Okay. These are being. This is not normal. This is high from abnormal level. This is also high. Okay. Creatine phosphokinase and AST. So when you see in your books, chapter 1 which contain isoenzymes. In isoenzymes, what is isoenzymes? This is the isoforms of enzymes like LDH, lactate dehydrogenase, creatine phosphokinase, alkaline phosphatase. Okay, which is formed by the multidimer units. So ultimately, this is the case of early phase myocardial infarction. Early phase myocardial infarction. Why I am telling early phase myocardial infarction? Because lactate dehydrogenase is normal. Lactate dehydrogenase is normal. Okay, but myocardial infarction is increases, and here CPK value is also rises. So ultimately, there is the one thing that it is the early sign of this myocardial infarction. Means people feels. These patients feel angina, which is not angina, is basically what? It is some pain related with the heart. So people feel angina, but it is not confirmed because LDH is normal. LDH is a predominant marker for myocardial infarction. So this is early phase myocardial infarction. It is not a myocardial infarction. Okay. If the LDH marker is increases, then ultimately this is final case of MI. Aja. Okay. Now second case. There is no biochemical defect. If it is related with the case, some biochemical defect are there, but it is not there. Okay. Now write down second case. We will discuss 2 cases in a day. Okay.
Second case is a patient in the hospital had seizures. A patient in hospital complain तो करेगी क्या? Seizures you know, fits आना, झटके लगना, ठीक है, झटके आना मतलब इस तरीके से, इसको बोलते हैं फिट्स, ठीक है. एंड यूजुअली appeared weak and tired. Physical findings were brown pigment in the eyes. इस सिम्टम्स को बोलते हैं हम काइसर फिशर रिंग. काइसर फिशर रिंग, ठीक है, एंड हिपेटोमेगेली. Now find out the case, find out the disease. Hepatomegaly. So there is no reports. You will discuss it. बताओ मुझे अभी एक मिनट में. बहुत इंपॉर्टेंट है, यही आपको एग्जाम में दिया जाएगा. उस समय सब क्या सोचोगे, अरे सर ने ये पढ़ाया था, हमने क्यों नहीं पढ़ा. यही एग्जामिनर आपसे पूछेगा, सेम यही जो मैं लिख रहा हूं यही पूछेगा सेम. और इससे ही क्वेश्चन पूछेगा, तब आप कहोगे हम पढ़े नहीं. क्यों? अभी बातों में लगे हुए हैं. ये डिस्कशन बाद में भी हो सकता है. ऑल ऑफ यू डिस्कस, जो भी पढ़ रहे हैं, जो भी डिस्कस कर रहे हैं, वो बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं. ठीक है, अभी जितने लोग हो उतना पढ़ लो ढंग से. बताओ, फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट योर प्रोबेबिलिटी डायग्नोसिस. एनीबॉडी एल्स? Actually, there are one prominent symptoms, Kaiser-Fisher ring. Kaiser-Fisher ring. This is a prominent symptom in which you will see the general image of the symptoms. There is brown ring appear around the retina. Brown ring appear around the retina, and this is the abnormality of copper absorption. It is called Wilson disease. It is Wilson disease. कोई भी पूछता है उसको बताइएगा. The first thing is that hepatomegaly is a prominent symptom. Okay. Kaiser-Fisher ring. Why there is hepatomegaly? Because copper is not absorbed. Copper is not absorbed properly, and it is deposited in the hepatocytes. That's why it increase the size of the liver, and that symptom is called hepatomegaly. Okay, so problem diagnosis कौन सा हो गया? विल्सन डिसीज. इसको और भी कुछ कहते हैं, हेपेटोलेंटिकुलर डिसीज. What are the causes of disease? Causes of disease, there is, if question is asking write about the biochemical defect of Wilson disease, so you will write the answer, mutation in ATPase 7B gene. ATPase 7B gene. ATPase 7B gene. Okay. Now question is again asking what is other clinical findings. If there is if there is hepatomegaly and there is copper absorption is less, so iron and copper, Fe, ठीक है, and copper both are inversely. मतलब अगर आपका ये
कॉपर एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है तो कहीं ना कहीं आपका आयरन भी ढंग से एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है. सो ड्यू टू दिस द पर्सन बिकम एनेमिक इज द फर्स्ट फीचर. लिथार्जिक, अगर एनेमिक है तो लिथार्जिक भी होगा. ओके, लिथार्जिक. एंड here we also check the TIBC, total iron binding capacity. total iron binding capacity TIBC लेबोरेटरी में एक टेस्ट होता है, वो चेक कर सकते हैं हम लोग. ठीक है, अगर वो भी चेक कर सकते हैं. प्लस एक चीज और, we also check the level of ceruloplasmin. Ceruloplasmin which is what? Ceruloplasmin is a protein which is helpful for transportation of copper for the metabolism. And what is defect? Ceruloplasmin is not formed. There is mutation in ATPase gene. So due to this, ceruloplasmin is not formed and this copper is not metabolized properly. Okay? Understand? Now we discuss next case. How many cases we discuss up to today? 2 cases. A total 5-6 cases we discuss. All the jaundice we discuss and this one we discuss. Now write down this case. A 46-year-old male, complaining of severe pain in right toe. Okay. Patient denied trauma. Trauma means any kind of injuries. कोई भी इंजरी नहीं हुआ है, कहीं गिरा भी नहीं है, कहीं कुछ नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी कंप्लेन कर रहा है. ठीक है. पास्ट मेडिकल हिस्ट्री इज hypertensive STN and chronic alcoholism. लगातार दारू पीते हैं साहब. ठीक है. और एक कंप्लेन और है इनकी कि इनको रीनल स्टोन्स भी है एंड रीनल स्टोन्स. तो यहाँ पे डॉक्टर साहब ने कुछ सजेस्ट किया कि कुछ टेस्ट करा लो. तो उस टेस्ट की रिपोर्ट ये है. देखो, इनका राइट टो जो है वो थोड़ा सा कुछ सिम्टम दिखा रहा है. राइट टो वो कौन सा है? इट्स प्रोड्यूसेस टेंडर, warm and swollen. Okay. And investigation report क्या क्या आ रही है? इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, सीरम क्रेट इनका नॉर्मल है 1.6 mg/dl, मतलब इट इज नॉट अ नॉर्मल बट नॉट टू हाई. एंड सीरम यूरिक एसिड विच अल्टीमेटली इंक्रीज अप टू 16.9 mg/dl. ओके. ESR जो है इनका एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, इट इज 120 mm in first hour. Okay. Now question is, answer है वो. Question is write your probability diagnosis. Yes, you last. हाँ, diagnosis बताओ. बोलो. नो आपसे नहीं पूछ रहा हूँ, आपके आगे वाले से पूछ रहा हूँ. हाँ, आपसे पूछ रहा हूँ. ये बताओ, इसमें देख भी कुछ. आपसे नहीं पूछ रहा हूँ, इनसे पूछ रहा हूँ. बताओ. Before giving the answer, you justify it. Yes. बोलो. नहीं पता? क्यों नहीं पता? इसमें तो ये तो बहुत सिंपल है. कितना सिंपल है ये. जब आपको हमने न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म पढ़ाया था, तो न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म में 2 ही 3 डिसीज होती हैं हाइपर यूरेसेमिया की.
it is a clear case of hyperuricemia because there is increase of uric acid level, and uric acid is the metabolic waste product of nucleotide metabolism. कौन सा है? न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म. पढ़ो बेटा, पढ़ोगे नहीं तो फिर पास नहीं हो पाओगे. क्लियर बता रहा हूं मैं. नेवर वन फेवर, नॉट योर एटलीस्ट योर बेस्ट फ्रेंड फेवर टू यू. बाकी सबका तो छोड़ ही दो. ठीक है. तो यहाँ पे हाइपरयूरेसीमिया हो रहा है. और दूसरी बात, उसके राइट अंगूठे में, मतलब पैर के अंगूठे में इन्फ्लेमेशन हो रहा है. देयर इज स्वेलन, वार्मनेस एंड टेंडरनेस. टेंडरनेस इज द सिम्टम्स इन विच यू टच इन अ बॉडी वेयर समथिंग पेन इज फील टू द पेशेंट. हम चाहे यहाँ लीवर में उसे टच करें, टेंडर, लीवर टेंडर हो जाता है. यहाँ टच कर रहे हैं तो पेन की कंप्लेन करता है. थोड़ा टच करने पर इट इज कॉल्ड टेंडरनेस. ओके. तो टेंडरनेस का कंप्लेन बता रहा है राइट टो पे. ठीक है. स्वेलन बता रहा है, मतलब ये आपका राइट टो हो गया. इधर इस तरीके से यूरिक एसिड आपका जमा हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे इन्फ्लेमेशन. बेसिकली इन्फ्लेमेशन इज अ 4 टाइप, यू ऑलरेडी नो. डॉलर, कॉलर, पेन. तो इन्फ्लेमेशन में स्वेलन है वहां पे. ठीक है. अब ये राइट टॉप पे है. राइट टॉप पे है तो बेसिकली क्यों है राइट टॉप पे? बिकॉज यूरिक एसिड इज डिपोजिट इन अ सॉफ्ट टिश्यूज. यूरिक एसिड डिपोजिट इन अ soft tissues, basically in the joints, in the form of monosodium urate crystal. Monosodium urate crystals, and due to this patient feel pain. Patient feel pain, colic pain basically. इसको हम बोलते हैं radiant pain. चलने पे, टच करने पे फील होगा. It is called radiant pain is feel due to deposition of uric acid. Okay, monosodium urate crystals is there. And how this uric acid is increases? By taking alcohol. Chronic alcoholism is a main cause. Chronic alcoholism is a main cause. If there is, because there is uric acid is to be high, that's why there is a formation of deposition of calcium oxalate. Deposition of calcium oxalate, because uric acid is a reducing substances. Okay, it reduces calcium ions and it forms calcium oxalates. Okay, these calcium oxalates forming what? Renal calculi. Okay, renal stone is the general term. Formation of calculus. Okay. So there is formation of calculus by calcium oxalate. Okay. So this is the clear case of gout. And gout is mainly happened by 2 kinds: primary defect and secondary defect. You already know it. Primary defect, secondary defect. If question is asking, अभी एग्जामिनर क्या पूछ सकता है आपसे? आपसे पूछ सकता है कि यूरिक एसिड क्यों हो रहा है. Uric acid, why this uric acid happening? You will tell. This is the clear case of chronic alcoholism, and it is probably, अभी बताऊंगा मैं, chronic alcoholism की वजह से nucleotide metabolism, because how this nucleotide has increases in the body by taking alcohol, by taking caffeine diet. Okay, by taking red meat. Red meat हम ज्यादा खाएं तो न्यूक्लियोटाइड आएगा. न्यूक्लियोटाइड्स आएंगे, प्यूरिन स्पिरिमिडीज आएंगे, तो क्या होगा? इसका मेटाबॉलिज्म ज्यादा बढ़ेगा. मेटाबॉलिज्म ज्यादा बढ़ेगा तो क्या होगा? बिकॉज वी आर यूरिकोटेलिक, so we produces uric acid in a high amount, and here uric acid is already high. Okay, so these symptoms are already comes. Understand? Now second question, how will you manage the disease? How will you manage this disease? हाँ? नहीं बेटा, ये सब तो एक जनरल काम हो गया. अब आप डॉक्टर हैं तो आप उसको ये तो बोलेंगे नहीं. अभी इसमें कैसे ट्रीटमेंट करेंगे? यू हैव टू गिव सम ड्रग्स. यू गिव विच ड्रग? वेरी गुड. यू विल गिव allopurinol. You will give allopurinol. What the allopurinol do?
allopurinol competitively inhibit, because this is the clear case of competitive inhibition. Competitive inhibition. It competitively inhibit xanthine oxidase. Xanthine oxidase. This is the last enzymes for nucleotide metabolism. उसको इनहिबिट कर देगा तो यूरिक एसिड फॉर्म नहीं होगा. द यूरिक एसिड इज नॉट फॉर्म. एलिप्रिनोल. समझ में आया? इफ एग्जामिनर क्या पूछेगा कि आप कैसे मैनेज करेंगे इसको, हाउ विल यू मैनेज इट, कौन सा ड्रग देंगे, कौन से कॉम्पिटिटिव इनोवेशन में आता है, 3 क्वेश्चन आएंगे इसमें. तो आप क्या कहेंगे? फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट sir, we give allopurinol, we directly inhibit the xanthine oxidase and it is a clear case of competitive inhibition. Okay. Now second, how will you manage it? उसको और क्या डाइटरी सलाह देंगे? डाइटरी सलाह देंगे कि एक तो ये क्रोनिक एल्कोहलिज्म कम करना पड़ेगा एंड नॉट टू टेक एनी काइंड ऑफ रेड मीट, की टी कॉफी कम करनी पड़ेगी. ठीक है. ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ज्यादा लेने पड़ेंगे. ठीक है. इस तरीके से इसको मैनेज करेंगे. तो ये आपके 3 केस हो गए. समझ में आया? प्राइमरी डिफेक्ट और सेकेंडरी डिफेक्ट. सेकेंडरी डिफेक्ट में क्या रहता है? G6PD डेफिशिएंसी हो जाती है. G6PD डेफिशिएंसी हो जाएगी तो वहां पे क्या होगा? आपका राइबोलोज 5 फॉस्फेट जो बनता है ना, राइबोलोज 5 फॉस्फेट ज्यादा बनना चालू हो जाएगा, वो पेंटोस पाथवे में चला जाएगा बाय HMP शंट. ओके. HMP शंट की तरफ पाथवे में चला जाएगा तो वहां पे भी वो कहीं ना कहीं आपके राइबोलोज 5 फॉस्फेट और न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म के प्रिकर्सर्स को बढ़ाना चालू कर देगा, जिसकी वजह से यूरिक एसिड बढ़ने लगेगा. ठीक है. समझ में आया? ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड?